ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಅಭ್ಯಾಗತರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಬರ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಲ್ಲ, ಜೂಲಿಯಟ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಸರ್? ಈ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. Check, check, test, check. Check one, check my test. Hello. Check, test, check. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. Bus Nation Situ Bondo. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಮಾಯ್ದೆ ದೇವ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮಾನ್ಸಿಂಜರ್ ಆಂಟನಿ ಪತ್ರಾವೋ ರವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಾಪಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೂಟ 2023 ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗಣ್ಯ ಅಭ್ಯಾಗತರು, ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಮಾಯ್ದೆ ದೇವುಸ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮಾನ್ಸಿಂಜರ್ ಆಂಟನಿ ಪತ್ರಾರೋರವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿರುತ್ತಾರೆ. The magic has spread in the environment. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿನ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಕರೆತರುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಇಂದು ಈ ಸುಂದರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಯ್ದೆ ದೇವುಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿನ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದೆಡೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತದಿಂದ ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಯ್ದೆ ದೇವುಸ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭಾ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಮಧು ಎಸ್ ಮನೋಹರ್ ರವರು ಕ್ರೀಡಾ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಮಧು ಎಸ್ ಮನೋಹರ್ ರವರು ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ನಗರಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ಇವರು ಕ್ರೀಡಾ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Athletes, attention. Stand at ease. ಕ್ರೀಡಾ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದರಂತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಈಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ಇರುವ ಆಸನದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಧ್ವಜವು ಬಾನೆತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಾ ಇರಲಿ. ಅಂತೆಯೇ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಥಸಂಚಲನ. ಇದೀಗ ಮಾಯ್ದೇದೇವು ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಥಸಂಚಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಥಸಂಚಲನದ ಮೂಲಕ ಆದರಣೀಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಡುವ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನ ಗಣ್ಯರಾದ ಮಧು ಎಸ್ ಮನೋಹರ್ ರವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸುಗ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಬೇಸಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Here the march past begins. Students, attention. March past is all about synchronization and teamwork. A well-coordinated march past is a feast to the eyes and ears when coupled with some stirring marching music. Rovers Rangers ಘಟಕದ ಮುಂದಾಳುತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾದ ಈ ಪಥಸಂಚಲನವು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೇಸರಿ, ಬಿಳಿ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್ಗಳು. ಇವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ಮಾಯ್ದೆ ದೇವ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯವಾದ ದೃಶ್ಯ. ಮಾಯ್ದೆ ದೇವುಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸಮವಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಡಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಾ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಥಸಂಚಲನದ ಮುಂದಾಳುತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತಾ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ತದನಂತರ ಎನ್ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೌರವ ವಂದನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಎನ್ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್ಗಳು ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಮಾಯ್ದೆ ದೇವುಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನ ನೀಡಲು ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಾಯ್ದೆ ದೇವುಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನ ನೀಡುವ ಕ್ಷಣ. ಹಳದಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಬಾವುಟವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಸಂತ ವಿಕ್ಟರನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನ ನೀಡಲು ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಬಾವುಟವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಬಹಳ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ ವಿಕ್ಟರನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯ 4 ತಂಡಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಾ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭುವಿ, ವೇದ, ಕೌಲತ್, ಆಶಿತಾ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ಶಾಲಾ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಆರಾಧ್ಯ ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದಿರುವ ಅಫೀಜಾ ಇವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಾ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪಥಸಂಚಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂತ ವಿಕ್ಟರನ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಶಾಲಾ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶಾಲಾ ನಾಯಕಿ ಫಾತಿಮಾ ಖಾಸಿಂ ತಂಡದ ಮುಂದಾಳುತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹಿಂದೆಯೇ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಆಯಿಷತ್ ರಫಾ, ಪಂಚಮಿ, ಅನ್ವಿತಾ ಹಾಗೂ ಜೀವಿತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸತ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಧರ್ಮ, ಪ್ರೇಮ ಈ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬಾವುಟ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ ವಿಕ್ಟರನ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು
ತಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಬರುತ್ತಿದೆ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡವು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲಾ ಬಾವುಟವನ್ನು ಶಾಲಾ ನಾಯಕನಾದ ಅದ್ವಿತ್ ರೈ ಹಿಡಿದರೆ, ದೀಕ್ಷಾ ಪ್ಲಕ್ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿನ ಧ್ವನಿ. ಎನ್ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್ಗಳು, ನೇವಲ್ ವಿಂಗಿನ ಕೆಡೆಟ್ಗಳು, ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ವಿಂಗಿನ ಕೆಡೆಟ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಶಾಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯವಾದ ದೃಶ್ಯ. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಥ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜು ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಂಡರ್ 19 ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅನಘಾ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಸಿಎಂಬಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಇವರು ತಂಡದ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾ ಪಥ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ. ಇಂದಿನ ಪಥ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಿರಿಯರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡ. ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕ ವಿಪಿನ್ ತೃತೀಯ ಬಿಕಾಂ ಇವರನ್ನು ಕಾಲೇಜು ತಂಡವು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೈದೆ ದೇವಸ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಥ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಥ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗೌರವ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ಇರಿಸಿದ ಆಸನಗಳನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜ್ಯೋತಿಯೆಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಲಿ ಜಗಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ
ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಜಗದ ಜನಮನ ನಗುತ್ತ ಬಾಳಲಿ ಕೆಸರು ಕತ್ತಲೆ ಸರಿಯಲಿ ಜಗದ ಜನಮನ ನಗುತ್ತ ಬಾಳಲಿ ಕೆಸರು ಕತ್ತಲೆ ಸರಿಯಲಿ ಕೋಟಿ ನರರೊಂದಾಗಿ ಹಾಡಲಿ ತಾಳಲಯ ಶ್ರುತಿ ಸೇರಲಿ ತಾಳಲಯ ಶ್ರುತಿ ಸೇರಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಲಿ ಜಗ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಒಂದೇ ಜನಮನ ಒಂದೇ ಗಾಳಿಯು ಒಂದೇ ಮನುಕುಲವೆನ್ನಲಿ ಒಂದೇ ಜನಮನ ಒಂದೇ ಗಾಳಿಯು ಒಂದೇ ಮನುಕುಲವೆನ್ನಲಿ ವಿಶ್ವದ ಗಗನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಹಾಡಲಿ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕನೆ ಸೇರಲಿ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕನೆ ಸೇರಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಲಿ ಜಗ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಜಗ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಜಗ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ವರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಅಶೋಕ್ ರಾಯನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಮಾಹಿತಿ ದೇವೋತ್ಸವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮೊನ್ಸಿಂಜರ್ ಆಂಟನಿ ಪತ್ರಾವೋ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2023 ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ನೈತಿಕ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊನ್ಸಿಂಜರ್ ಆಂಟನಿ ಪತ್ರಾವೋ ಅವರ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದ ಚಿಂತನೆಯು ಇಂದು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಇಂದು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ಮುಂದೆಯೂ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ದೇವಸ್ಸು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಚಾಲಕರು ವೆರಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೆನಸ್ ಇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ನಗರಸಭೆಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾದ
ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಆದ ಶ್ರೀ ಮಧು ಎಸ್ ಮನೋಹರ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರು. ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಗೂ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಾದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೊಡುಗೆಯು ಅವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ವಂದನೀಯ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ರವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಮಾಯ್ದ ದೇವಸ್ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಕಾಸ್ಟಾ, ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪಿಂಟೋ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ 9 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರದು ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯದೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ PTA ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು, ಅಲುಮೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ದಿನದ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಈ ಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಊರಿನವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತಮಗೂ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಫಾದರ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಬಲೂನು ಗೊಂಚಲನ್ನು ಬಾನಂಗಳಕ್ಕೆ ತೇಲಿ ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಲು ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಬಲೂನು ಗೊಂಚಲನ್ನ ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ತೇಲಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ.
ಇದೀಗ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಮಯ. ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಯೊಂದಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಚೇತನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧಕರು ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾದ ಅಭಿರಾಮ್ ಚಂದ್ರ ಥರ್ಡ್ ಬಿಕಾಂ, ಸ್ಪಂದನ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಎಸ್ಸಿ, ನೇರಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಾಂ, ಶಬರೀಶ್ ರೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಕಾಂ, ಮನೋಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಕಾಂ, ಸೃಜನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಕಾಂ, ರಂಜಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಎ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾದ ಅಭಿನ್ ರೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಸಿಎಂಬಿ, ನಂದನ್ ನಾಯಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಸಿಎಂಬಿ, ಜೋಸ್ನಾ ಲಿಸಾ ಜಾನ್ಸನ್, ನೀತಿ ರೈ. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಮೆಚೂರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಮೀಟ್ ನ ಪದಕ ವಿಜೇತರು ಶ್ರೀವರ್ಧನ, ಪೃಥ್ವಿ, ಯಶ್ವಿನ್. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಯೋಗಪಟು ತೃಪ್ತಿ, ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮನ್ವಿತ್ ಕಣಜಾಲು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ರಜತ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಆದರ್ಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಕ್ಲಿಪ್ಸನ್, ಶ್ರೇಯಸ್, ಇಶಾನ್, ಚೇತನ್, ಶ್ರವಣ್ ಡಿಸೋಜಾ, ದಿಶಾನ್, ಸಂದೀಪ್, ಜೀವನ್ ಅಂಚನ್, ನೇತನ್, ಆಲ್ವಿನ್ ನರೋನಾ, ಸಂತ ವಿಕ್ಟರನ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶ್ರುತಿ, ಪೃಥ್ವಿ, ವೈಷ್ಣವಿ, ಚೈತನ್ಯ, ಖುಷಿ, ಸಫಾ, ಪ್ರೇಮಾ, ಮೇಘ, ರಕ್ಷಾ, ಇಸ್ಮತ್, ಭವ್ಯ, ಲಾಸ್ಯ, ಲಾವಣ್ಯ, ಶಮ್ರೀನಾ, ತನಾಷಾ, ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಲಿಖಿತ್, ರಾಮಚಂದ್ರ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್, ರಾಬಿನ್, ವ್ಯಾಲೆನ್, ಮನ್ವಿತ್, ಇಂಚರ, ಪ್ರಿಯೋಲಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ರಜತ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಆದರ್ಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಇದೀಗ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧಕರ ತಂಡವು ಎಸ್ಜೆಎಂ ಸಭಾಂಗಣದ ಮೇಲಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಪೀಠದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ about 10. Athletes about 10. ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧಕರು ಎಸ್ಜಿಎಂ ಸಭಾಂಗಣದ ಮೇಲಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಪೀಠದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ about 10. ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗುವಿಕೆಯ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದೀಗ ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಜತ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾದ ಆದರ್ಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಯು ಪ್ರಜ್ವಲನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಎಂದು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ. Now athletes front about 10. ಇದೀಗ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಹ್ಯಾಮರ್ ಎಸೆತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಜತ ಪದಕ ವಿಜೇತೆಯಾಗಿರುವ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಲಾಗ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಓತ್.
ಬಲಗೈಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. We promise to compete in this Founders Day Sports Meet 2023 with honest and fair play. We will respect and follow all the rules that govern the event. Our aim is to bring glory to our institution and uphold the integrity of sports. The vote has been taken solemnly. Thank you, everyone. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭಾ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಮಧು ಎಸ್ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಮೈದದೇವಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಮೀಟಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿರುವಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ ದಿನಗಳ ನೆನಪನ್ನು ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಆಟ ಆಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವಾಗ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜೋಶ್ ಅನ್ನ ಇರಬೇಕು. ಜೋಶ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವರು ದ ವಾಯ್ಸ್ ಶುಡ್ ರೀಚ್, ನಮ್ಮ ದರ್ಬೆ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ವಾಯ್ಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಜೋಶ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಜೋಶ್. ಗುಡ್. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೇಯಿಂಗ್, ಹಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಜಾಕ್ಸ್ ಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಟ ಆಡೋದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಗೇಮ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತರದ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಕಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಡೆದಾಟ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುವಾಗ ವಿ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಬಿಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಹೌ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಡುವಂತಹ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಲರ್ನ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ವಿ ಲರ್ನ್ ಹೌ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್,
ವಿ ಲರ್ನ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಫೇಲ್ಯೂರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಬರೀ ಫೇಲ್ಯೂರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಲೇಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನೇ ನೋಡಿದರೆ ಫೇಲ್ಯೂರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಆಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ದೊಡ್ಡವರಾದ ನಂತರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆರ್ ಎ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್. ಆದರೆ ಅವರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಅದರ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾಶ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಡಿವಿಡಿಂಗ್. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡುವಂತಹ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಎಂಕರೇಜ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು play in this Founders Day sports meet. Everyone should involve in this sports meet. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಗೆಲ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಸೋಲ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸೋಲುವಂಥವರು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹಲವಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉನ್ನತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಲಿ ಅವರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಅಥವಾ ಸೋಲುವಂತದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಕರೇಜ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು. ಈಗ ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ತಮಗೆ ಮನಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ರವರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ದಿವಸ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ 2023 ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಇಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಮಧು ಎಸ್ ಮನೋಹರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಅತಿಥಿಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ,
ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವವು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಮುನ್ಸಿಂಜೋರ್ ಆಂಟನಿ ಪತ್ರಾವು ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ, ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ, ಅವರ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ಅವರು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೂಡ 6,000ದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ನಾವು ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗುವಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರುವವರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಾವು ಮಾಯಿದೆ ದೇವ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಮರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಂಬೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವವು ನಮಗೆ ಜೊತೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಅದು ಕಿರಿಯರಿಂದ ಹಿರಿಯರ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಜೊತೆ ಸೇರುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಳಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೀವು ತೋರ್ಪಡಿಸಿ, ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರೋಧಿ ಜಾಗೃತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವತ್ತ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ, ಆ ವಾಕಥಾನ್, ಆ ಒಂದು ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನೆರವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಹೊಣೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲರದು. ಅದರಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಕ್ರೀಡೆ, ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಅದು ಬೆಳಗಿಸುವಾಗ, ಕಟ್ಟುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಡುಕನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುವಂತೆ ಬಾಳಬೇಕು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಈ ದಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಇದರ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ದೇವರು ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹರಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಗಳ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ತಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಫಾದರ್. ಇದೀಗ ಒಂದು ಸೂಚನೆ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ, ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಕಿರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಂದನೀಯ ಸಂಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಮಧು ಎಸ್ ಮನೋಹರ್ ರವರು ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಮಾಯ್ದೆ ದೇವೋಸ್ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಕೋಸ್ ಸಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಾಯ್ದೆದೇವ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮೊನ್ಸಿಜೋರ್ ಆಂಟೋನಿ ಪತ್ರೋ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2023 ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಕಡೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ಕರನೇಸ್ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ರೂವಾರಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವವುಳ್ಳವರು, ತುಂಬು ಹೃದಯವಂತವರು, ಮಾಯ್ದೆದೇವ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಸದಾ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮಿಂದಾಗುವ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವವರು, ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸುವುದರಾದ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ವಧು ಎಸ್ ಮನೋಹರ್ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವವನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಕಾರಣರಾದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆಯಾಸವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಒಳ್ಳೆತನ ಬಯಸುವ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಂಟೋನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂತೇರೋ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣರಾದ ಫಾದರ್ ಅಶೋಕ್ ರಾಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಫಾದರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಡಿಸೋಜ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪುರುಷರ ಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು, ಫಾದರ್ ರೂಪೇಶ್ ಅವರ ವಾರ್ಡನ್ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪುತ್ತೂರು, ರೋಸ್ಲಿನ್ ಲೋಬೋ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಂತ ವಿಕ್ಟರ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು, ಹ್ಯಾರಿ ಡಿಸೋಜ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಸಂತ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು, ಜಾನೆಟ್ ಡಿಸೋಜ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಾಯ್ದೇವ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು, ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೋರಾ ಪಾಯ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು, ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೂಡ್ ಮೇರಿ ವಾರ್ಡನ್ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮನದಾಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಶಿಕ್ಷಕರ ರಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ, ನಿಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆ ನಮಗೆ ಸಂತಸ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗೈದ ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್. ಅಟೆನ್ಷನ್. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विदाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್. ನೌ ಅಥ್ಲೀಟ್ಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತೆ ವಾಶ್ರೂಮು SJM ಹಾಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾಯ್ಸ್ kindly use the toilets facilities at Saint Philomena College, Saint Philomena High School and behind college canteen. For girls, teachers please note the change rooms and the washrooms will be behind SJM Hall food court. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೂಪನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೂಪನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು 12ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. 1 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ PUC ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆದ್ದರಿಂದ PUC ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ದಯವಿಟ್ಟು 1 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಫಾರ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಪ್ ಟು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದ ಲಂಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ 12 PM onwards. Kindly note. Thank you. Volunteers, please note whatever the job that is given to you. ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನೀರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಕಾಲೇಜಿನ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Robert's got a quick hand. He'll look around the room, he won't tell you his plan. He's got a rolled cigarette hanging out his mouth. He's that cowboy kid, yeah. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, out from the gun. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, faster than my bullet. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, faster than my bullet. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, out from my gun.
kitchen and it's packed in nice. I've waited for a long time. And the sleight of my hand is how I quick pull trigger. I reason in my cigarette and say your hair's on fire. You must have lost your wits, yeah. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, better run. Outrun my gun. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, faster than my bullet. All the other kids with the pumped up kicks, you better run, faster than my bullet. All the other kids. To make the first save of the game. Cadina's asking the question around a foul. Baby, now and then I think about me now and who I could have been, and then I picture all the perfect that we lived, till I got the strings on your tiny violin. Oh, my mind's got a my mind if it's on right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby. My head, my heart, a torture in me. Tell me yes or no. Asking the heaven, should I stay or should I go? You held my hand when I had nothing left to hold. Now I'm on a roll. My mind's got a my mind if it's on right now, and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby. My head, my heart, a torture in me, yeah. Lost my mind in your arms. I go to extremes, yeah. When angels tell me run, and monsters calling out my heart. My head, my heart, a caught in between, yeah. I'm standing at the crossroads. I cross my heart with X and O's, which way leads to forever. Hello. Tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. You don't know what you're expecting of me. High jump, St. Victor's girls.
ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಮಾಮ್. ಈ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಪ್ ತೆರಿಬಹುದಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ 11:15 ತನಕ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಆಗದೇ ಇರುವವರು, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ಕೂಪನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಪಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆರಳಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಒದ್ದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಂದು 15 ನಿಮಿಷದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ಗಳಾದ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್, ಹೈ ಜಂಪ್, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸಂತ ಮಿಲನ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಹೈ ಜಂಪ್ ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ St. Philomena English High Primary School. Long jump Maide Devos High Primary School. Discus throw St. Philomena P College and discus throw Maide Devos High Primary School. ಇನ್ನೀಗ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಥ್ರೋಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಯಾರಿಗೆ? ಎಲ್ಲ ಥ್ರೋಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್. ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ PG ಸೆಕ್ಷನ್. ಹೌದು, ಅದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್. ನಿಮ್ಮ ಸರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆವರಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೈ ಜಂಪಿಗೆ ಬನ್ನಿ.
ನೋಡಿ, ಹೈ ಜಂಪ್ ಪಿಟ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನವರು ಹೈ ಜಂಪ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಇವೆಂಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಕ್ಲಬ್ದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿಲ್ಲದೆ ಆ ಈವೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಹಲೋ, Band set, please. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಓನ್ಲಿ 2 minutes. ನೋಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಹೈ ಜಂಪ್ ಸೆಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸೆಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಮಾಯ್ದೆ ದೇವಸ್ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಮಾಯ್ದೆ ದೇವಸ್ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಚನೆ, ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೆಂಡಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪೆಂಡಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಒಳಗೆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಪೆಂಡಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಉಳಿದ ಟೀಚರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪೆಂಡಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಯಾರು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬಿಸಾಡುವಾಗ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಇವೆಂಟ್ ಅದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. All the athletes, please listen to the announcement carefully. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನೀವು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಇದಾಗಲೇ ಥ್ರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಂಪ್ಸ್ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಹಾಗೂ ಹೈ ಜಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಹಲೋ, ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಫಿಯೋನಾ ಪಿರೇರಾ, ಇವರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತಗೋಬೇಕು.
Here is the first call for 800 meters for all the category. 800 ಮೀಟರ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಕರೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದ ಕಾಲೇಜುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ 800 ಮೀಟರ್ಗೆ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಕರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿ ಇರುವುದು. ರಾಜೇಶ್ ಸರ್, ರಾಜೇಶ್ ದೈಹಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಕಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಮಾತುಕಡೆ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರಿಗೆ ಅವರವರ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಕಳಿಸಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಹೈ ಜಂಪ್ ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಟರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗರ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ 8 kg ಮತ್ತು 4 kg ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಒಂದು ಟೇಪು ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಹಾಗೂ ಹೈ ಜಂಪ್ ಈವೆಂಟಿನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಈ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ತಮಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಈವೆಂಟ್ಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಗಳ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಇದೀಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಈವೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಯಾಯ ಈವೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಈ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಡಗುವುದು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಹೈ ಜಂಪ್ ಈವೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತರಾಗುವಂಥದ್ದು. Welcome to BR Pro Baraya Professional Audio Pro. Volunteers committee members, please follow up. Volunteers committee members, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈವೆಂಟಿಗೆ ಹಂಚಲಾದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿರ್ತಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಲೋ ನೋಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಕರೆ. ನೀವು ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಆ ಈವೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಈ ಈವೆಂಟನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಉಳಿದಂತೆ ನೋಡಿ, ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. This is the last and final call for shot put throw of Saint Philomena College. Okay, all is set for the 800-meter race. This is the final call. 800 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. 800 ಮೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಟಗರಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಮೂಲ್ಯ ಇವರು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 800 ಮೀಟರ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. 800 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. Athletes participating in 800-meter race, please be ready. ಬನ್ನಿ, 800 ಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ 600 ಮೀಟರ್ 800 ಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ 600 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬೇಕಷ್ಟು ಕರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ಈವೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಕ್ಲಬ್ದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಈವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುವುದು. ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. 800 ಮೀಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ವೈಸ್, ಏಜ್ ವೈಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ ವೈಸ್. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಯಾಯ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಣಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಓಟಕ್ಕೆ.
ನೋಡಿ, ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಈವೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಓಡಿಸ್ತೇವೆ. ಹೊರಗೋಗಿ, ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಹೊರಗೋಗಿ, ಬೇಗ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಹೊರಗೋಗಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು? ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಹುಡುಗರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ. ಏನು ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ? ಹೊರಗೋಗಿ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ. ನೋಡಿ, ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ಪಿ ಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬಿಸಾಡುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಏಟಾಗಬಾರ್ದು. ನಾನು ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಮಧ್ಯದ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬರಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ರೌಂಡಿನ ಸೈಡಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಮಿಡ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಡಿ ಯಾರು. ಸರ್ ಬನ್ನಿ, 800 ಬಿಡಿ. ಧನ್ಯ ಸರ್, ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡಿ. ರೆಡ್ಡಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬಿಡುವುದೇ. Students are hereby informed to please clear the track. The event 800 meters race is about to begin. ಎಂಟುನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಈವೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಈವೆಂಟ್ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟ. ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಬಾಲಕಿಯರು ಈಗ 800 ಮೀಟರ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಇದೀಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಬಾರದು. The 800 meters race is going on. This is the first track event. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has its day so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. In every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dreamer unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for more.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕಿನ ಬಳಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಬೇಕು. So cynical. If there's love in this life, we're unstoppable. No, we can't be defeated. Monday left me broken. Tuesday I was through with Hogan. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Come on. ಹೈಸ್ಕೂಲು ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ 800 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಲೋ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ 800 ಮೀಟರ್ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಬಾಲಕಿಯರು. ಪಿಂಟೋ ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋಯಿನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ನೀವು ನಡೆಸಿ ಸರ್, ಬಂದವರಿಗೆ ನಡೆಸಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೂಡಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೆರಳಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇನ್ನು ಬಂದವರಿಗೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ.
ನಮ್ಮ ಈವೆಂಟ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೀತವೆ. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸಂತ ಬಲಮಿನ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೈ ಜಂಪ್ ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲಿಮಿನಾ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್, ಆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಮಾಯ್ದೆ ದೇವಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಲಬದಿಗೆ ಅವರು ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಮಾಯ್ದೆ ದೇವಸ್ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇವೆಂಟ್ 800 ಮೀಟರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಈವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ.
800 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. Other students, please clear the track. 800 meter men's race is going on. Judges note, Saint Philomena boys, 9th standard category, 800 meters. High jump event, boys. Saint Philomena High School. Call for high jump event.
athletes come to the first track. Men's track event is going on. Students are hereby informed to please come out of the track. This is the last call for high jump event for boys, St. Philomena High School students. Last call for high jump event. ಹೈ ಜಂಪ್ ಈವೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಕರೆ. ಹೈ ಜಂಪ್ ಈವೆಂಟಿನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Judges, please note, St. Philomena boys, A standard category, 800 meters. St. Philomena High School, A standard category, boys, 800 meters. ಈವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಕಾರಣ ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬಾರದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕಿನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಬೇಕು. Race is going on of 8th standard boys.
finishing judges of St. Philomena High School, 800 meters, A standard boys category. Meter race for St. Philomena PU College boys category is going to begin. St. Philomena PU College boys category 100 meters, sorry 800 meters. Athletes are getting ready on the track. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಾಲಕರ 800 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಇದೀಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬಾರದು. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ, ಹೈ ಜಂಪ್ ಈವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಾಲಕರ 800 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗಿಲ್ಲ. Elton of 7th Standard A, Anvit of 7th Standard A, Fazil 7th Standard B, Swastik D, 6th Standard B, Razi 7th Standard A, St. Philomena PU College girls category 800 meters. Athletes are getting ready on the track. Prilston of 7th Standard A, Ruhail, Kirtan and Ramshid of St. Victor's English Medium School are hereby informed to get ready at the starting point for 600 meters race. ಹಲೋ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೈ ಜಂಪ್ ಇವೆಂಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಹೈ ಜಂಪ್. ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಬಾಲಕರು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಹೈ ಜಂಪ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ. ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಲಕರ ಹೈ ಜಂಪ್. This is the final call for the students of St. Victor's English Medium High School boys. Elton, Anvit, Fazil, Swastik, Razi, Prilston, Ruhail, Kirtan and Ramshid. ನೋಡಿ, ಮಾಯ್ದೆ ದೇವಸ್ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಫಾರ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್. Those are take part in the discus throw. All report the officials. Everyone report to the officials. ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿನ ಬಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರು
ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ. PUC ಗರ್ಲ್ಸ್ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟ. ಹಲೋ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಜಂಪಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬೇರೆಯವರು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಉಳಿದವರು ಹೊರಗೋಗಿ. ಹೈ ಜಂಪಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಬಾಲಕಿಯರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ. ಹೈ ಜಂಪ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈ ಜಂಪ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಹೈ ಜಂಪ್ ಬಿಟ್ಟದ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿನ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಟುನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ 600 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಯ್ದೆ ದೇವೋಸ್ ಹಾಗೂ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 600 ಮೀಟರ್ ಓಟ. ಈಗ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗರ 800 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಫೈನಲ್ಸ್. Meters of boys category from St. Philomena Degree College is about to start. $800 meters race for college boys.
800 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಪಿಂಟು ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್. ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್. Saint Philomena PU College athletes, those who are participating in shot put event, please get ready. Officials are already there in shot put sector. Okay, 800 meter final. Degree girls. ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 800 ಮೀಟರ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 800 ಮೀಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ 600 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. 200 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ 200 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ 600 ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 600 ಮೀಟರ್ ಓಟ 200 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 1.5 ಸುತ್ತು ಈ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು. 600 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 200 ಮೀಟರ್ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ. ನೀವು ಫಿನಿಶ್ ಟಚಸ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿ, ಫಿನಿಶ್ ಇಲ್ಲೇ. 600 ಮೀಟರ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. 200 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. This shit
ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಲೋ, 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 10th ವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ನೋಟ್, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಊಟದ ಸಮಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ನವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ರ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 12ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅನಂತರ ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು PUC. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟದ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ, 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟದ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. Your attention please. Track event judges. The next track event is of 600 meters. The athletes are of St. Victor's Girls High School. So all the finishing judges please note 600 meters girls category of St. Victor's A standard are getting ready.
finishing judges of St. Victor's Girls High School, please get ready. Okay, then yes, sir. It is understood. Primary students, 100 meters race is going on. So we are dealing. Always getting crazy, always getting high, always and forever, party till we die. Always getting crazy, always getting high. Party till we die. Party till we die. Party till we die. Judges of finishing point, St. Victor's Girls, they are getting ready for 200 meters. The final race is going on. Judges, please get ready. Then yes, sir, are the finishing judges ready? Thank you. Kindly clear the track. Mr. Danya sir, request to you, Mr. Danya sir, 200 meters of Majude's Primary School. The event is being started.
Hello, musicians, kindly stop your music for the time being. Mr. Vande sir, 200 meters of Maidev's Primary School. ಹಲೋ ನೋಡಿ, 600 ಮೀಟರ್ ಓಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮಕ್ಕಳ 600 ಮೀಟರ್ ರನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ St. Philomena PU College, high jump St. Philomena High School Boys and Girls, long jump St. Victor's Girls High School, long jump St. Philomena PU College Boys and Girls, ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ St. Victor's English Medium Boys and Girls. Maidev's 600 meters boys. Other students kindly clear the track. Finish judges ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 600 ಮೀಟರ್ ಓಟ Maidev's boys. 600 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಈಗ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬಾರದು. 600 meter race for boys category is going on. Volunteers, clear the track. ಬಾಲಕರ 600 ಮೀಟರ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಯಿದೇವ್ಸ್ ಬಾಲಕಿಯರ 600 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟದ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೇಕಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈವೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ನಾವು ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಅಥ್ಲೆಟ್ಗಳು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಊಟದ ಬ್ರೇಕ್ ಯಾರಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಅದರ ಮೊದಲು ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾರಿಗೂ ಊಟದ ವಿರಾಮ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ. 600 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ. 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಯಾರಿರುವುದು. 600 ಮೀಟರ್ಸ್ ಮಾಯಿದೇವ್ಸ್ ಬಾಲಕಿಯರು. ಫಿನಿಶ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಈವೆಂಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಾಗೂ ಹೈ ಜಂಪ್ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ.
600-meter track event for girls is going on. Besides the track event, discus throw, shot put and long jump event is going on. ಊಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿರಾಮವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Saint Victor's boys 600 meter race. Finishing judges Saint Victor's High Primary School 600 meters boys. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ 600 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಆದ ಕಾರಣ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು 100 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. 100 ಮೀಟರ್ 100 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ 100 ಮೀಟರ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಪ್ರಾರಂಭ ಗೆರೆಗೆ ಬರಬೇಕು.
600 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. meters. Race for high school girls is going on. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈಗ ಆಕರ್ಷಣೀಯ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ 100 ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು 100 ಮೀಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ಗೆರೆ ಬರಬೇಕು. ಹೈಸ್ಕೂಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. 100 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೂಡಲೇ ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಫಿನಿಶ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ತಯಾರಿರುವುದು 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದ PG ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಈಗ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಫಿನಿಶ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕು. Primary and high school students, those who are not participating in 100 meters race, please go for lunch. ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿನ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೆಕ್ಟರ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಲಕ ಬಾಲಕಿಯರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಹೊರಗೋಗ್ಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಯು ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟದ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 100 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೂಡಲೇ ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಊಟದ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ.
ನಿಮಗೆ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹಾಜರಿರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇವೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. Finishing judges, Saint Philomena, primary girls category, 100 meters finals. Saint Philomena, primary 6th and 7th standard category, 100 meters finals. Judges, kindly note, as soon as you finish recording the winners, raise your hands and give a signal. Thank you. Yes. Saint Philomena, primary 6th and 7th standards, 100 meters race. Saint Philomena, primary girls 100 meters race finals. Finishing judges, are you ready? Yes. Mayadev's primary school, girls category, 100 meters, final race. Finishing judges are requested to give a signal by raising your hands. Mayadev's school, finishing judges, are you ready? Yes. Mayadev's school, finishing judges, are you ready? The children are coming now. Yes. PUC boys and girls, please ready for the long jump event. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. The next event is for Mayadev's
primary boys, 100 meters category, 100 meters race. If the judges are ready at the finishing point, let us know. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೂಡಲೇ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. Mahadeva's finishing judges, are you ready? Officials are waiting for you, students. Mahadev School, yes, understood. Mahadev School, junior category boys, 100 meters final race. Judges are ready there. Signal is given. Last event for Mahadev's, that is 100 meters race for the junior girls category. Mahadev's junior girls category, yes sir, we delay. Yes sir. Mahadev's junior girls, the last category of 100 meters race. Next event of 100 meters race is for Saint Victor's Primary School. Saint Victor's Primary School boys category. Finishing judges of Saint Victor's Primary School. Are you ready? Yes. Adam and Lavish, you are requested here at the starting point of 100 meters. Otherwise, we are starting. Saint Victor's Girls High School. 100 meters race for A standard girls. Judges of Saint Victor's Girls High School. Are you ready?
St. Victor's Girls High School judges, kindly raise your hands, give a signal, yes. They are not there. St. Victor's Girls High School PU judges college are ina. not there. PU ಕಾಲೇಜಿನ ಬಾಲಕರ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಕರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. St. Victor's Girls High School, A standard, girls category 100 meters race. PU category boys and girls, this is the final call for you for the long jump event. So St. Victor's Primary English Medium School, St. Victor's Primary English Medium School, girls category. St. Victor's Primary Girls 100 meters race. And the next event is for St. Victor's Girls High School, 9th standard category of girls. Finishing judges, you are ready. You are not there, still you are ready. Yes. St. Victor's Girls 9th standard category 100 meters race, the finals. Hari Krishna of 6th B, Hari Krishna 6th standard B division, and Prithvi of 7th standard B division of Once St. again, Victor's same English Medium girls School. of St. Victor's, but the standard is 10th. St. Victor's Girls 10th standard category 100 meters finals. Judges, kindly cooperate. Hari Krishna of 6th standard B division and Prithvi of 7th standard B division of St. Victor's English Medium School kindly report for 100-meter race. Saint Philomena High School judges, finishing judges, you are requested. The next event is for your school. Saint Philomena High School girls category of 8th standard, 100 meters finals. Jasmina K of 7th standard A division, Supriya Jasmine D'Souza of 7th standard, Aishat Shahima of 7th standard, 6th standard, Nishmita of 6th standard, who are participating in 100-meter race. St. Victor's English Medium School, kindly report as soon as possible. The next event is for Saint Philomena girls, 9th standard girls. Judges, kindly note 9th standard Saint Philomena High School girls category 100 meters final race. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿನ ಬಳಿ ಇರುವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ Sir, are you ready? Please. We are leaving, yes. ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್.
Saint Philomena 9th standard girls 100 meters finals. The next event is for Saint Philomena 10th standard girls 100 meters finals. Judges, kindly be fast and cooperate. They are hungry. Yes, sir. Saint Philomena 8th standard boys 100 meters finals. Saint Philomena 8th standard boys 100 meters finals. I hope judges at the finishing point ready. Yes, sir. Saint Philomena boys 9th standard category 400 meters final race. Yes, the signal is given. ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರೈಮರಿ ಹಾಗೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶವಿದೆ. Just a minute, sir. Somebody is wearing his shoes. Not yet ready. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 1 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ PU ಹಾಗೂ ಡಿಗ್ರಿ Saint Philomena boys ಊಟಕ್ಕೆ 10th standard category 100 meters. Athletes are getting ready. Kindly spare few seconds, sir. Thus we have concluded 100 meters race for Saint Philomena School, both boys and girls category. Saint Victor's Primary English Medium School, finishing judges are requested. Still 2 more categories are pending. Saint Victor's Primary English Medium, finishing judges. Yes, you are there. 100 meters, boys category.
St. Victor's Primary English Medium Girls Category 100 meters finals. St. Victor's Primary English Medium School Girls Category 100 meters finals. St. Philomena PU College finishing judges are requested. St. Philomena PU College judges, they are requested at the finishing point for 100 meters race. St. Philomena PU College finishing judges, kindly note, 4 heats will be there. Out of 4, you have to select 2 each, 2 qualified ones for the finals. 4 heats will be sent. 2 qualified will be listed by yourself. First and second. This is the first heat. Judges are ready at the finishing point, I hope. Yes. Judges, this is the first heat, out of which you have to select the first and second only. Judges, kindly note, this is the second heats of St. Philomena PU College Boys category. Second heats, out of which, once again, first and second place should be recorded. Judges, we are sending the third heats of St. Philomena PU College Boys category, 100 meters race. Third heats, out of which, once again, first and second place should be recorded. If the signal is given, we are going to start. Yes, sir, thank you. Judges, kindly note, fourth and the last heats of St. Philomena PU College Boys 100 meters race. Yes, we are starting, sir.
PU finishing judges, kindly note, as soon as the list is ready, kindly forward here for the final race. The next event is for St. Philomena College degree students. 2 heats will be there, of which you have to select 4 each qualified ones, 4 each. St. Philomena degree boys category, first heat, out of which 4 qualified ones should be recorded. ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗೂ PU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಬಹುದು. Are you ready, sir? No. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಈವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ PUC ಹಾಗೂ ಡಿಗ್ರಿ Sir, are you ready, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು sir? ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಬಹುದು. Degree students, final first heats of 100 meters. Yes, we are ready. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. First heats of St. Philomena degree boys category. 4 qualified should be selected. Come back, come back, come back. The lunch has been arranged for degree and PU students. Those students who are not participating in any event can move for the lunch. Volunteers kindly move fast and vacate the track. A request, the lunch has been arranged for the degree and PU students. Second heats of degree boys category Those students of who are 100 not meters race. Out of second heats also 4 should be selected. Yes, we are ready, sir. Those students who are not participating in any event can move for the lunch. St. Philomena PU College finishing judges, you are requested. This is the final race of PU girls 100 meters. St. Philomena PU girls final race of 100 meters. Judges kindly note. I request the degree and PU students, those who are not participating in any event can move for the lunch. St. Philomena PU College girls 100 meters finals. Yes, judges are ready. Open your heart, now you're mine. Here in the dark with fireflies. Open your heart and feel the light. I'll never St. Philomena PU girls 100 meters finals. Judges are ready, yes. open your heart and feel the
come back. meters girls category of Saint Philomena PU College. The next event is for Saint Philomena degree girls, 100 meters. Saint Philomena degree finishing judges, kindly note, there will be 2 heats for girls category, 100 meters race. Saint Philomena degree girls category 100 meters, 2 heats will be conducted, out of which 4 should be qualified. Degree officials are ready. Yes, 4 should be selected. Out of 2 heats, 4 each. Kindly select 4 qualified ones. Second it's for degree girls, 100 meters. 4 should be selected. Saint Philomena PU College finishing judges, kindly be alert. This is the final race of boys category, 100 meters finals. Saint Philomena PUC, boys category of 100 meters finals.
Saint Philomena PUC Boys 100 meters finals. Saint Philomena post graduation ಇಂದ ಯಾರಾದರೂ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. Saint Philomena post graduation section. The athletes are ready for 100 meters participation. You are requested to start. Assemble at the starting point. Kindly hurry up. PG girls. PG section finishing judges, if you are ready, kindly give a signal. PG section finishing judges, kindly give a signal. If not, degree staff, kindly cooperate. Yes sir, Dhanya sir. Shall we start? PG section 100 meters girls category. This is the final race. No, should not leave. Okay. Participants are running. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name of love, name of love, in the name of I wanna testify, screaming the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. Degree finishing judges, you are requested for the finals of degree men's 100 meters finals. It's all in the name of love, name of love, name of Degree finishing point judges have given the signal for the 100 meters men's final race. Hundred meters degree men's finals.
Post-graduation men's are ready for the 100 meters finals. Judges kindly note, PG section, men's 100 meters final race. Only 4 participants are there. We are starting the race. Final event of 100 meters race for degree girls. Final race is being conducted. Degree finishing point judges. Yes, you have given the signal. Thank you. This is the last event of 100 meters race. PU ಹಾಗೂ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಬಹುದು. I request PU and degree students, those who are not participating in any event, can move for the lunch. The lunch has been arranged in high school quadrangle. Those students who are not participating in any event can move for the lunch. I repeat once again, those students, PU and degree, those who are not participating in any event can move for the lunch. The lunch has been arranged in high school quadrangle. ಹಲೋ, ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂನ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಆಗದಿಂದ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ. Students who has been not, ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಾಯ್ಸಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್. students who are not participating in any event can move for the lunch. Degree and PU students who are not participating in any event can move for the lunch.
ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ಟಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಹೈ ಜಂಪ್ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೈ ಜಂಪು. ಆ PU ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೈ ಜಂಪ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೈ ಜಂಪ್ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಮೈದೇದೇವಸ್ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, high jump St. William P. College, long jump St. Pudana English Medium High Primary School, shot put Maidevas High Primary School, long jump St. Pudana High School, discus throw St. Pudana College Boys and Girls. ಹಾಗೂ 2:45ಕ್ಕೆ 1500 ಮೀಟರ್ 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟ 2:45ಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ St. Pudana High School, high jump Maidevas High Primary School, long jump St. Pudana College, shot put St. Victor's English Medium School, javelin throw St. Victor's Girls High School. 3:15ಕ್ಕೆ javelin throw St. Pudana High School, hammer throw St. Victor's Girls High School, javelin throw St. Pudana P. College, hammer throw St. Pudana High School, javelin throw St. Pudana College, hammer throw St. Pudana P. College. ಇವತ್ತಿನ ಈವೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮಧ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸಿ, ಮಧ್ಯದ ಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಮಾಹಿತಿ ದೇವೋಸ್ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. 2:45ಕ್ಕೆ 1500 ಮೀಟರ್ಸ್ ಓಟ ಎಲ್ಲ ಕೆಟಗರಿಗಳಿಗೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಹೈ ಜಂಪ್ ಮಾಹಿತಿ ದೇವೋಸ್ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್, ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, javelin throw St. Victor's Girls High School. At 1:45, there will be 50 meters for St. Philomena English Medium, short put St. Victor's Girls High School, high jump St. Philomena PU College, long jump St. Philomena English Medium, boys and girls, short put My Dears Higher Primary School, boys and girls, long jump St. Philomena High School, boys and girls, discus throw St. Philomena College, boys and girls. At 2:45, there will be 1500 meters for all the categories. Short put, St. Philomena High School, high jump, Maidus Higher Primary School, long jump, St. Philomena College, short put, St. Victor's English Medium, javelin throw, St. Victor's Girls High School. At 3:15, javelin throw, St. Philomena High School, hammer throw, St. Victor's Girls High School, javelin throw, St. Philomena PU College, hammer throw St. Philomena High School. And 4:30 hammer throw St. Philomena High School and javelin throw St. Philomena College. And 5 p.m. there will be hammer throw for St. Philomena PU College. I repeat once again, at 2:45, there will be 1500 meters for all the categories. Short put for St. Philomena High School, high jump for My Dears Higher Primary School, long jump St. Philomena College, short put St. Victor's English Medium, javelin throw St. Victor's High School. And at 3:15, there will be javelin throw for St. Philomena High School. 3:30, there will be hammer throw for St. Victor's Girls High School, javelin throw for St. Philomena PU College. And 4:30 there will be hammer throw for St. Philomena High School and javelin throw for St. Philomena College and hammer throw for St. Philomena PU College. I request the PG and PU and degree students, those who are not participating in any event, can move for the lunch.
ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಮಾಯದೆ ದೇವಸ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ತೆರಳಬೇಕು. ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಯದೆ ದೇವಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಜಂಪ್ ಪಿಚ್ನ ಹತ್ರ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಹೈ ಜಂಪ್ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. Students who are playing near the high jump, please. High jump pitch, please move out from there. Hell yeah, hell yeah.
Long jump event is going on for PU boys. Those who have finished their events, please move for lunch. Lunch is arranged in the high school quadrangle. PU boys and girls, please note, those who are participating in high jump event, please get ready. Officials are already ready to conduct the event. PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೈ ಜಂಪ್ ಇವೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಕೂಡಲೇ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಈವೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೈ ಜಂಪ್ ಇವೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೈ ಜಂಪ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೈ ಜಂಪ್ ಇವೆಂಟ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೈ ಜಂಪ್ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. Students of Victor's English Medium School who have enrolled your name for shot put, please gather at the shot put point. Victor's English Medium School students, both boys and girls. This is the final call for Victor's English Medium School students for shot put event.
ಹೈ ಜಂಪ್ ಪಿಚ್ಚಿನ ಹತ್ರ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಹೈ ಜಂಪ್ ಪಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಬೇಕು. ಹಲೋ, ಮಾಧ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೈರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಹೈ ಜಂಪ್ ಈಗ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಅದರ ನಂತರ ಸೆಂಟ್ ಪೀಲ್ನ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಹೈ ಜಂಪ್, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಮಾಧ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೈರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೈ ಜಂಪ್ ಇಟ್ಟದ್ರ ಬನ್ನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು PU ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಮಾಯ್ದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೈ ಜಂಪ್ ಇಟ್ಟದ ಬರಬೇಕು. ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತಹ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಹೋಗಿ. ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ? ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತೆರಳಬೇಕು, ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೈ ಜಂಪ್ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಈ ಕೂಡಲೇ ಹೈ ಜಂಪ್ ಪಿಚ್ಚಿನ ಹತ್ರ ಬರುವುದು. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ PU ಅಲ್ಲಿ? ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾರು? ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೈ ಜಂಪ್ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಈ ಕೂಡಲೇ ಪಿಚ್ಚಿನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು.
Volunteers of high jump event are hereby informed to please come at the high jump pitch. ನೋಡಿ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಸೈಡ್ ನೀವು ಕಾಯಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ Volunteers for high jump event: Nutan, first ECBA; Santosh, first ECBA; Shamil, first PCMB C section. Report immediately. Volunteers for high jump event: ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬೇಡ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ. ಗೋ. High jump event for primary section will begin within a short period of time. High jump event for girls is going on. Long jump event for primary section boys category is also going on. Shot put event for both high school and primary section is going on. Saint Philomena PU students, get ready for the high jump event.
Soon after the primary section, the event for St. Philomena PU College will be conducted. ಹಲೋ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ದೇವಸ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಹೈ ಜಂಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೈ ಜಂಪ್ ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಹೈ ಜಂಪ್ ಇವೆಂಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೈ ಜಂಪ್. ಹಾಗೆ ಹೈ ಜಂಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಕಾಲೇಜ್, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ನೀವು ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಮಾಹಿತಿ ದೇವಸ್ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಹೈ ಜಂಪ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಇವೆಂಟ್ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರಿ, 2:45ಕ್ಕೆ 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. 1500 ಮೀಟರ್ ಓಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿರಬೇಕು. 1500 ಮೀಟರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ನಡೆಯಲಿರುವುದು. 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟ. 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು 2:45ಕ್ಕೆ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ್ ಚೇಂಬರ್ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದು ಅದರ ಎದುರು. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಮಾಹಿತಿ ದೇವಸ್ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ. ಅಭಿರಾಮಚಂದ್ರ ಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಎಸೆತ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಇವೆಂಟಿಗಾಗಿ ಸರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೇಪನ್ನು ಕಳಿಸಿ. The last and final call for discus throw, Degree College Boys and Girls. College Boys and Girls discus throw. This is the final call. Those who want to take in the event,
Kindly report the officials. Shot put junior, Nathan Lasrado and Mohammad Numan, St. Victor's English Medium School. Report at shot put pitch. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಇವೆಂಟ್ ಈಗ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲಮಿನಾ ಹೈರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿನವರಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗಳವರಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಇವೆಂಟ್ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಆದ ಕಾರಣ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಎಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಯಾರಿರುವುದು. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. Degree students at discus sector, those who are in degree uniform, please come out. Discus sector is about to begin. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Discus throw is about to begin for both boys and girls of St. Philomena Degree College. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಜಂಪ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಹೈ ಜಂಪ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಹೈ ಜಂಪ್ ಪಿಟ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಹೈ ಜಂಪ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೈ ಜಂಪಿಗಾಗಿ ಹೈ ಜಂಪ್ ಪಿಟ್ ಹತ್ರ ಬರುವುದು.
ನೋಡಿ, ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಫಾರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್. PU ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಹೈ ಜಂಪ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಈಗನೇ ಅವರ ಪೂರ್ವತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈಗನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪಿಗೆ ಒಂದು ಮೇಡಮ್. It's a call for long jump event of St. Philomena High School, both boys and girls. Those students who have enrolled their names for high jump event are requested to gather near high jump pitch. I repeat once again, those students who have enrolled your name for high jump event are requested to gather near the high jump pitch. Here is a call for long jump event for both boys and girls of St. Philomena High School. Long jump for boys and girls of St. Philomena High School. This is a final call.
those students who have enrolled their names for high jump event, I request them to gather near the high jump pitch. I repeat once again, those students who have enrolled their names for high jump event are requested to gather near high jump pitch. Thank you. At 2:45, 1,500 meters race will be for all the categories. Shot put for St. Philomena High School, high jump for Midas Higher Primary School, long jump for St. Philomena College, shot put for St. Victor's English Medium, javelin throw for St. Victor's Girls High School. And 3:15, there will be javelin throw for St. Philomena High School, hammer throw for St. Victor's Girls High School, javelin throw St. Philomena PU College, hammer throw St. Philomena High School. 4:30, javelin throw for St. Philomena College, hammer throw St. Philomena PU College. And this is a final call for the high jump event. Those students who have enrolled their names for high jump event are requested to gather near high jump pitch. ಹಲೋ, ಮಾಯದೇವ ಸಾಯಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಹೈ ಜಂಪ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಯದೇವ್ಸ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪೆಂಡಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೋಗಿ. ಈಗ ಸಂತ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಹೈ ಜಂಪ್ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರ ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಎಸೆತ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಥ್ರೋ. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು.
This is the first call for 1500 meter race for all the category. 1500 ಮೀಟರ್ ಓಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಯಿದೇವಸು ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಮುಗಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈಂಟ್ ಫಿಲಮಿನ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಎಸುವಂಥ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಫಿಲಮಿನ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. There is an announcement. High school and primary students, those who have finished your events are hereby requested to move out from the ground. Repeat once again. High school and primary students, those who have finished your events are hereby requested to move out from the ground. Shot put event for St. Philomena High School will begin within a short period of time. The officials in charge for the shot put on St. Philomena High School are hereby informed to gather at shot put sector. I've been waiting for a lifetime. I felt it coming for a long time. Everywhere we go, we put the color in the black and white world. We're all just waiting for the lightning. This is the feeling that we can't wait away. Let your mind go. Everyone we are, together following a parallel heart. Illuminating like lightning. This is the feeling that we can't wait away. Let your mind go. Let your mind go. ಹಲೋ ನೋಡಿ, ಸೈಂಟ್ ಫಿಲಮಿನ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇವೆಂಟ್ಗಾಗಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಫೀಸರ್ಸ್ನವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇವೆಂಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲಮಿನ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ
ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ನವರು ಹೋಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇವೆಂಟನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು ವಿಭಾಗದ ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈ ಜಂಪ್ ಇವೆಂಟ್ ಈಗ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಇನ್ನು ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಆವರಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. High jump event for girls category of St. Philomena KU College is going on. ಹಲೋ ನೋಡಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ವಾಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈವೆಂಟ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಆದ ಕಾರಣ ವಾಕಿಂಗ್ ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ, ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಹೈಸ್ಕೂಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕು. ಉಳಿದ ಈವೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಳಿನ ಈವೆಂಟ್ಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ 1500 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ 1500 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್. 1500 ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ kindly get ready for the event. Finishing judges for 1500 meters race. Meters race is about to begin. Those who are participating in 1500 meter race are hereby informed to meet at the starting point immediately. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪೆಂಡಲಿಂದ ಹೊರಗಿರಬೇಕು. ಆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
1,500 events for all the categories are about to start. I request all the participants to be in the starting point. I repeat once again, 1,500 units for all the categories are about to start. I request all the participants to be in the starting point. High school and primary students, those who have finished your events, are hereby requested to move out from the ground. I repeat once again, high school and primary students, those who have finished your events, are hereby requested to move out from the ground. ನೋಡಿ Tomorrow, ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈವೆಂಟ್ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಫಿಲಮಿನ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, ಫಿಲಮಿನ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, ಸಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡಿ 1500 ಮೀಟರ್ ರೇಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಹತ್ರ ಅದು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ತಿಳಿ 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. 1500 ಮೀಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ಗೆರೆ. 1,500 units for all the categories are about to start. I request the participants to be at a starting point. I repeat once again, 1,500 event for all the categories are about to start. I request all the participants to be at the starting point. Look at what you've done. 1500 meter race about to start now. I request all the finishing judges kindly report in the finishing point. What do you want to be? ನೋಡಿ 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ. Enough for me. Gotta be so strong. There's a power ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸರ್? ಫಸ್ಟಿಗೆ day I've been watching you. ಹೈಸ್ಕೂಲ್. High school and primary students, those who have finished your events, are hereby requested to move out from the ground. And 1,500 event is about to start. I request all the judges to be in the finishing line. And tomorrow morning at 9 a.m. the events are going to begin, and I request all the participants to be in the event place at 9 a.m. sharp. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ
1500 ಮೀಟರ್ ಈಗ ರೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1500 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಫಾರ್ PU ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. The 1500 event is about to start for the PU boys and girls. I request the judges to be in the finishing line. ಸಾವಿರದ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಬಿಡಿ ಸರ್. ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡಿ 1500 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಬೇಡಿ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾರು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪೆಂಡಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಬಾರದು. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೂಡಲೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. I request all the volunteers to clear the track. Meters race is about to start. ಸಾವಿರದ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು.
boys section of St. Philomena PU College. 500 meters track event. I request the volunteers to clear the track. I request nobody has to move in the track. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಥ್ರೋ. ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಗೋ ಟು ದ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. Kindly stop for a time being. ವಾದ್ಯ ತಂಡದವರು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ Javelin throw for Victors Girls High School. ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಡ್ರಮ್ ಹಾಗೂ ವಾದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಡಗರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದ ದಾಮೋದರ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ವಾದ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೇಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋಗಾಗಿ ಜಾವೆಲಿನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ರಾಯ್ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ನ ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೋ ರವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ತಂಡಕ್ಕೆ
ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶಾಮಿಯಾನ, ಕುರ್ಚಿ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸುಪ್ರೀಂ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ನ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮೋರಸ್ ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶುಚಿರುಚಿಯಾದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲೆಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ನ ಆಸ್ವಲ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ರವರಿಗೆ ಮನದಾಳದ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಕಳಿಸಿ ಮೇಡಮ್. ಹೀಗೇನೆ ನಾನು ಸೆಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಜವಲಿನ್ ಥ್ರೋಗೆ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಟೇಪ್ ಮತ್ತು ಜವಲಿನ್ ಥ್ರೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. Volunteers for discus throw event, report immediately. Javelin ಇವತ್ತಿನ throw. ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇವೆಂಟ್ 400 ಮೀಟರ್ ವಾಕ್ ಬಾಯ್ ರೇಸ್ ಫಾರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್, PU as well as degree. Those who want to take part in 400 meter walking race, kindly stay back. ಇವತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಇವೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳಿವರಿಗೆ 400 ಮೀಟರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ಯಾರಾದರೂ ಭಾಗವಹಿಸೋರಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ವಾಕಿಂಗ್ ರೇಸ್ಗೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 3:45 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು, 3:45 PM. ಗೊಂಬೆ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂತಹ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಸರಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನದಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೋಡಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಯಾರಿರಬೇಕು. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲಮಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗರ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. The last event of the day will be 400 meters walk race for the lecturers. I request all the lecturers to participate in a big number. I repeat once again, the last event of the day will be 400 meters walk race for the lecturers. I request all the lecturers and teachers to participate in the big number.
Okay. Long jump event for Philomena High School boys and girls. ಸ್ಥಾಪಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಘಟಕ, ಇದರ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೂ, ರೋವರ್ಸ್ ರೇಂಜರ್ಸ್ ಘಟಕದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೂ, NSS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಂಯೋಜಕರಿಗೂ, NCC ತಂಡ, ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ನೋಡಿ 1500 ಮೀಟರ್ ಓಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 1500 ಮೀಟರ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಗೆರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. I request everyone to clear the track. I request the volunteers to see that to clear the track. I request nobody has to move in the track. Everyone has to clear the track. I request volunteer to see that the tracks has been cleared. 1500 meter race is going on. The students of St. Philomena Primary School are being requested to move to the school. The students of St. Philomena Primary are requested to move to the school. I repeat once again, the students of the St. Philomena Primary has to move to the school. ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 3:10ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಶಾಲಾ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ 3:10ಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಉಳಿದವರು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ತೆರಳಬಾರದು. There is a note that nobody has to move in the track. I request the volunteers to make the track clear. The 1500 event is going on. I request everyone to clear the track. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಈವೆಂಟ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು.
ವಾದ್ಯ ವೃಂದದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ರಂಜಿಸಿ ಬಾರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನ ರಂಜಿಸಬೇಕು. The last event of the day will be 400 meters walk race at 3:45 p.m. for the lecturers. I request all the lecturers to participate in the big numbers. I repeat once again, 400 meters walk race will be held at 3:45 p.m. for the lecturers. I request all the lecturers and teachers to participate in the big numbers. .500-meter race is going on. I request the volunteers to see that the track has been cleared. No student has to move in the track. Saint Philomena Primary School students are requested to move to the school. I request all the students to clear the track and not to move in the track. I repeat once again, nobody has to move in the track. .500-meter race is going on. I request the volunteers to see that nobody moves in the track. I request no student has to move in the track. Please clear the track. Volunteers, see that the track has been cleared.
Nobody has to move in the track. I request the volunteers to see that tracks are clear. No students except the participants has to move in the track. I repeat once again. Except the participants, nobody has to move in the track. Students, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜವಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಇವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡೋದಾಗೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇವೆಂಟ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. Track event volunteers, I request you to see that nobody moves in the track. I request the students to not to move in the track. Track event volunteers has to look after the students should not move in the track. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ದಾಟಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರದು.
ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು 3:10ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Track event is going on. So students, please clear the track. I request the students not to move in the tracks. The track event has been going on. ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಯಾರಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. Javelin throw event is going on for college students. High school students get ready for the javelin throw. As soon as college students would finish their throw, javelin throw will begin for high school students. So high school students, please gather at the javelin throw pitch. I request no students has to move in the track. The track event volunteers, see to that the tracks are clear. I repeat once again, no students has to move in the track. The track event volunteers, see to that the tracks are clear. Javelin throw is about to start for St. Philomena High School. The participants, please do gather. Please don't cross the track. 1,500 meters race is going on, so please don't cross the track. I request the students not to move in the track. I repeat once again, nobody has to move in the track. Track volunteers, please look after. The tracks are clear. The javelin throw is about to start for St. Philomena High School. I request nobody has to move in the track. The track should be clear. The track event volunteers to see that the tracks are clear. The
last event of the day will be 400 meters walk race for the lecturers and teachers at 3:45 p.m. I request all the lecturers and teachers to participate in the big number. And I request the track event volunteers to see that the tracks are clear. The javelin throw is about to start for St. Philomena High School students. I request the participants to gather near a javelin throw sector. I request students not to cross the track. Nobody has to move in the track except the participants. Please clear the track. Mr. Shara. I request nobody has to move in the track. The tracks are to be clear. The javelin throw event is about to start for St. Philomena High School students. The participants has to move to the javelin throw sector. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೆ ಮನೀಶ್ ಇವರ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಕೆ ಮನೀಶ್, ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್. I request the students not to move in the track. The volunteers to look after the tracks that have been cleared. Nobody has to move in the track except the participants. The last day of the event will be 400 meters walk race at 3:45 p.m. for the lecturers. All the lecturers has to participate in big numbers. Okay. Degree student. High jump. Degree student. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ. ಓನ್ಲಿ ಹೈ ಜಂಪಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಕಾಲ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಫಾರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್
ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಯಲಿರೋದು ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ. This is power. This is power, power, power. This is power, power, Welcome to my life. This is my fight, and I won't stop until the day I die. I won't look down, I won't be shy, 'cause I'm reaching for the stars up in the sky. Reaching for the stars up in the sky. I won't be shy, this is my fight, 'cause I'm reaching for the stars up in the sky. Welcome to my life, this is my fight, and I won't stop until the day I die. I won't look down, I won't be shy, 'cause I'm reaching for the stars up in the sky. Reaching for the stars up in the sky. 'Cause I'm reaching for the stars up in the sky. ಹಲೋ ಹಲೋ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಜವಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಜವಲಿನ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಜವಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಈಗ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಸೆಂಟ್ ಫಿಲ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಜಾವ್ಲಿನ್ ಥ್ರೋ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳಬೇಕು. ಹೈ ಜಂಪ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈಗ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೈ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಡಿಲೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ತೆಗಿ. ಸರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಿಗ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಪಿಚ್ ಹತ್ರ ತೆರಳಬೇಕು. Degree students, those who are participating in long jump event, please get ready.
ಹಲೋ ಹಲೋ ನೋಡಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಈವೆಂಟಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಪಿಟ್ ಹತ್ರ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳಬೇಕು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಈವೆಂಟಿಗೆ. ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಜಂಪ್ ಮುಗಿಯುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಮುಗೀತದೆ. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಈವೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಆಗದಿಂದ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಈವೆಂಟಿಗೆ, ಯಾರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಕ್ ರೇಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ, PUC ಹಾಗೂ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. javelin throw for Philomena PU College is the first call. ಅಲ್ಲಿ javelin ಥ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲಿಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ javelin ಥ್ರೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಂಟ್ ಫಿಲಿಮಿನಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು javelin ಥ್ರೋಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. Tomorrow morning at sharp 8 o'clock, walk race will be conducted for high school, PUC and degree students. Tomorrow morning at sharp 8 o'clock, the walk race will be conducted for high school, PUC and degree students. I repeat once again, the morning tomorrow at sharp 8 o'clock, the walk race will be conducted for high school, PUC and degree students.
ಹಲೋ ನೋಡಿ, ನಾಳೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ವಾಕಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹಾಗೂ 5000 ಮೀಟರ್ ರೇಸ್ 5000, 3000 ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಾಳೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 8 o'clock sharp is start walking race as well as 5000 meter, 3000 meter race. The kind information of all the participation. And today's last event hammer throw. ಎಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ, ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಕೊನೆಯ ಇವೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ನಡೆಯಲಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಜವಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಈ ಫಿಲಮಿನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಜವಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಜವಲಿನ್ ಥ್ರೋ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಮುಗೀತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಟುಡೇಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಒಂದು 2-3 ಈವೆಂಟ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಭಾಗದ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. Drive.
PU ಕಾಲೇಜಿನ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಈವೆಂಟಿನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಈ ಕೂಡಲೇ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಪಿಚ್ಚಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. PU ಕಾಲೇಜಿನ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಈವೆಂಟಿನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಜಾವ್ಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಈವೆಂಟಿನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು. I want
ಹಲೋ, ಇವತ್ತಿನ ಜಾವಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಕೊನೆಗೆ ಇಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು ಇರಬಾರ್ದು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಡೇಂಜರ್ ಇವೆಂಟ್ ಹೌದು. ಆದ ಕಾರಣ ಕೊನೆಯ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ. PUC, ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಇಂದಿನ ದಿನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ. ಎಲ್ಲ ಕೆಟಗರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ನೋಡ, ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ, ಜಾವಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಾಲೇಜಿನ ಹತ್ರ ಇರುವ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ.
ಹಲೋ. ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹ್ಯಾಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಬಿಸಾಡುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಈವೆಂಟ್ ಅದು. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎದುರು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಹಿಂಬದಿ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಆಗುವಾಗ ಯಾರು ಅಡ್ಡಾಡಬಾರ್ದು. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾರೂ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು.
ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಈವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇರಕೂಡದು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇದು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೂಡ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಜೋಕ್. Please be very careful while handling the hammer. ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ತೆರಳಬೇಕು. ಕೇವಲ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ದೂರ ಸರಿಯಬೇಕು.
southern slang, I speak it every day. I'm trying to get it poppin', each and every way. It's one nation, under goons. My goons are stripping all these cats down there, they're under rules. choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, and if you fall, get up, Samina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, when you get down, get up, Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalewa, anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie, mama, one A to Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie, mama, from east to west. My tea, waka, waka. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalewa, anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Jungle, jungle, Samina, mina, sangalewa, anawa, jungle, jungle, Samina, mina, sangalewa,
This time for Africa.